Okay, kwa majina naitwa Rumbikize Rufurumbogo Dionizi. I'm a midwife by profession. Hii ni session ya kwanza ambayo inaitwa Care of a Woman in First Stages of Labor. Katika hii session we shall go and look how we can manage mothers while in first stage of labor. Pale mama anaanza kusikia uchungu, jinsi gani ya kuweza kumsaidia huyu mama ili apate kujifungua vizuri. So kwa makini unifuatilie tuweze kuelekezana vizuri. We have a learning task. By the end of these sessions, a student or a learner is expected to be able to define common terms used in first stage of labor, describe physiologies of first stage of labor, explain signs and symptoms of true labor, assessment of women in labor by taking history, general examinations of women labor, abdominal examination, vaginal examination in labor. But also by the end of this session, you should be able to provide a care to a woman in the first stage of labor and prepare for mother for delivery. Definitions of term. Labor. Nini maana labor? Labor refers to the process by which the fetus, placenta and the membranes are expelled out through the base canal. Ni kile kitendo ambako mtoto lakini pia placenta na membranes zinatolewa nje through the base canal. Hiyo ni maana ya kwanza, but in general labor can be defined as is a pain. Kama tunavyojua uchungu kweli ni uchungu, and ni uchungu ambayo unaongezeka in regularities, unaongezeka in frequency, but also it's increase in intensity, firmness and softness. Kwa ni ule uchungu ambao mama kishaanza kusikia uchungu, alafu uchungu ukazidi kuongezeka kulingana na muda unavyozidi kwenda, huo ni uchungu ambao unasema kwamba labor tayari mama ameshaanza labor. So regular contractions with increasing frequency and durations accompanied with blood mucus discharge, that is called show, shall see it, leading to cervical dilatations or cervical change and effacement. We shall see all these terms and the descent of presenting part. In short, labor, you can say, is a process by which fetus, membranes plus placenta spread out through the base canal. Or a labor, it is a painful regular contractions that increase in frequency, increase in durations, and it is intense as the time goes on. Let us see another term called normal labor. Normal labor in short ni kama ni kile kitendo mtoto ameshakamilika tumboni mwa mama, anazaliwa kupita njia ya kawaida ambayo inaitwa spontaneous vaginal delivery, lakini pia hiyo njia mama anaweza akampush, lakini pia mama hapati any complication wala mtoto hapati complication. Kwa ni njia ambapo mtoto anaweza kazaliwa kawaida, mtoto anakuwa amepresent kichwa, ametanguliza kichwa tuseme, hakuna any complication, anazaliwa tu vizuri. Hiyo ndio normal labor. Is when labor occurs at times and is spontaneous. Tunavyosema spontaneous, kama mother can deliver spontaneous herself without any assisted delivery like vacuum or like episiotomes, but also cesarean section. Spontaneous labor which occurs spontaneously, the fetus is presenting the vertex ambacho ni kichwa, right
hospital anterior. We shall see it in the next. The process is completed within 8 to 12 hours. Normal labor must complete within these times, but it varies according to the gravidity severity, but also the distance or length ya mama amejifungua kwa wakati gani, baada ya siku ngapi mama alijifungua. First stages of labor, nini maana yake? Ni kitu ambacho tunaenda kukiona. First stage of labor, it means it is a stage of labor. Among all stages of labor, this is the first stage. So it is a first stage of labor that starts from the onset of true labor pains and ends with full dilatation of the cervix. It is in other word called cervical stage of labor. Kwamba niyo stage ambayo inaanza baada tu ya mama akishaanza kusikia uchungu, the first notifications of contractions, that is called a first stage of labor. Na mama tayari ameshaanza kusikia uchungu, so mama yupo katika first stage. Then we shall see there is a phase of first stage of labor. Kwa pale mama anapoanza kusikia uchungu, hiyo ni phase ya kwanza ya labor. There is a second stage, third stage and fourth stage. We shall see it in the next time. In another term you can call as cervical stage, which means within this stage it involves mainly cervical dilatation and with contraction, which is called labor. Sure ni kitu ambacho kinafomeka. No, it is a blood like mucus, ambacho kinatoka tu pale baada ya mama kuanza leba. Mama akishaanza leba, akishaanza uchungu, unaweza kumuona katika sehemu zake za siri, vidamdamu, vyeusi vinatoka like a mucus. Kwa hiyo ndio blood show. When you notify that one, usizani kwamba ni bleeding. No, that is a blood show. Na hii ni kwa sababu kwamba wakati mama ujauzito unatungwa, kuna kitu kilitengenezwa kwenye mlango wa uzazi au kwenye external and internal cervical os, inaitwa cervical plug ambayo ni operculum, ambayo cervical operculum inatumika kama kizuizi cha entry of microorganisms or sperm penetrations, ni kumlinda mtoto. Kwa sasa labor inavyoanza, cervix ikishaanza kufunguka, kile kitu ambacho kilifomika kinatolewa, so kinatoka in forms of blood like mucoid stent. So that it is a blood show. There is another terminology called effacement of the cervix. Cervical effacement is this means taking off of the cervix. Is a progressive making of the cervix with the lower part of the cervix. Simply you can call as a gradual thinnings or softenings and drawing up of the cervix. Kwamba ni kile kitendo cervix inakuwa gradually thinned, yani kabla mama hajaanza uchungu au anaanza uchungu, cervix inakuwa ni thick kwa sababu bado haijafunguka, but as time goes on na uchungu unavyoongezeka, cervix inaanza kufunguka, so inabika gradually na thin, everything, and it comes short. Shortings is due to drawing up of the cervix. Na kudraw up ni cervix inavutwa from cervical margins ili kuweza kuruhusu openings of the cervix. Call it the thinnings, shortenings and drawing up of the cervix, that it is called cervical effacement. Here there is a picture you can see. As you can see, the picture number 1. The picture number 1 shows that the cervix has not already opened or has not already dilated. So there is a plug which we have discussed. The cervical plug ni ile plug ambayo imefomika au operculums ambayo itengenezwa pale tu mama aliyopata ujauzito, called a cervical plug. So picture number 2, tunaonyesha kwamba cervix tayari imeshafunguka,
na imeshafunguka, but it is still sick. It is still sick. But as time goes on, you can see to the picture number 3. The cervix has become short, thinned, and has been drawn up. That is called cervical effacement. So all this, it is observed to see in the first stage of labor, especially in the active stage of labor. We shall see what is the active stage of labor in the next time, or as we are progressing. There is also dilatations. This is the gradual openings of the cervix. Yeah. If we have a question, you shall ask after the session. Dilatation. Dilatation, it is a gradual openings of the cervix measured in a centimeter. Or in another terminology, cervical openings, it is enlargement of the external walls of the cervix from a tightly closed aperture to large openings in order to allow the expansions of the fetus. Kwa communicate kitendo tu baada ya kwanza uchunguzi, the upper part of the uterus ina contract and the lower part of the uterus ina retract in order to allow the dilatations of the cervix. And tunavyoona hizi vitufe vile, it is indicated 1 cm, 3 cm, 5 cm, 6 and up to 10. This means 1 cm mass is on onset of labor, and then 10 centimeters mass has completed the first stage of labor. As we have discussed, kwamba first stage of labor ina start pale from the onset of true labor and end up with the full cervical dilatation 10 centimeter. Yeah, we have already discussed the cervical dilatation, so I think we are clear. Let us continue with engagement. Engagement ni kitendo cha mtoto kuingia kwenye pelvis, the maternal pelvis. Mtoto anaingia, anatoka tumboni, anaingia kwenye maternal pelvis here always to find the way out. So the fetal presenting part enters the maternal pelvis in order to find the way out. Entering of the fetal head or fetal presenting part into the maternal pelvis. The fetal head is said to be engaged when the largest diameter of the head has passed smallest diameter of the maternal pelvis. So in the simple, you can call kwamba entering of the fetal heads into maternal pelvis in order to find the way out, in order to be delivered. Caput duodenum. This caput duodenum, it is like an edema, and it is due to tightness of the fetal head kwenye maternal pelvis. Mtoto anapokuwa anashuka ili atafute njia atoke, kile kichwa kinakuwa kinabanwa. Kwa ile ngozi ya kichwa unakuta imebanwa either kwenye ischial spines au kwenye internal pelvic cavity. So kinapokuwa kimebanwa hata tu kwa muda, kwa kitu cha kawaida mtu akikufunga kwa muda mrefu na kamba, unakuta ile sehemu inavimba. Kwa hata hii kichwa cha mtoto unakuta kinaanza ile ngozi ya juu ya mtoto. Normally huwa ni kwenye occipital, kwenye posterior head. Kwa unakuta kichwa ile ngozi ya juu inaanza kuvimba. Na inayovimba hii ni kwa sababu due to infiltrations of the blood serums of the fetal scalp head. Ni kweli ya kawaida tu hata mtu akufunga, in order kwamba damu iweze kucirculate kwenda kule sehemu, lazima ile sehemu damu itakuwa nene, lakini itakuwa inarudi kwa hali ya kawaida. Kwa inapobakia huko unakuta ile sehemu inaanza kuvimba. Kwa it is like so caput duodenums swellings is an areas of localized edemas or collections of fluids that is called cerebellum and to fetal scalp that develops during the labor. This is due to infiltrations of serum fluids, as I have explained it. Also, there is another terminology called moldings of the fetal head. Moldings
in simple can cause overlappings of the fetal skull bone during the first stage of labor, ili kwamba mtoto awezi kupita kwenye maternal pelvis hadi azaliwe, kichwa lazima kibanwe ili kuweza kupunguza size, in order to decrease the fetal head size, ili kwamba kitafute njia, hata kama leo mnapita watu wengi au unapita kwa watu wengi, lazima hata utapita kiupande uweze kutafuta njia uweze kupita. Vile vile na kwa mtoto kichwa kinabanwa, kinavyobanwa unakuta his bones, parietal bones, the parietal bones zina overlap, this parietal bones and this one zinalaliana, and you can find this frontal bones in overlap inala namna hii, in order kwamba kupunguza the diameter of the circumference of the fetal head. So ile overlappings inasaidia mtoto aweze kupita, but if maybe excess, it is fatal, and we shall see how to assess the moldings. Moldings, kuna ile severe moldings, there is normal moldings and moderate. Kuta hii anterior sagittal suture haionekani, kwa unakuta hii imelalia hivi, kwa in order tu kwamba mtoto aweze kupita kwenye maternal pelvis, anapunguzwa, kichwa kinapunguzwa, hizi mfupa inalalia, kwa sababu hapa katikati kuna sagittal sutures, here there is a lambdoid suture, kwa unakuta in overlap, in order kwamba kichwa kiweze kibana na kiweze kupita. Okay, let us proceed. After seeing the terminology, some terminologies used in the first stages of labor, now let us look the physiologies of the first stages of labor. Physiologies, how inakuwaje mama anaanza uchungu, kwa nini? Let us see the physiologies. There is duration, the term duration. The length of labor varies but is influenced by the parent, base intervals, psychological state. Hii duration kwamba mama na mama wanatofautiana, kwamba huyu mama anaweza akajifungua mapema, huyu akachelewa. Hii kwamba labor it is influenced by different parts, ambao different part inaitwa part ya kwanza, kwamba huyu amejifungua mara ngapi, huyu hajajifungua mara ngapi. Kwa wala kina mama ambao wamejifungua zaidi ya mtoto mmoja wanaweza pia kwa kujifungua, lakini yule mama kabisa ambao ni ujauzito wa kwanza na hajawahi kujifungua anaweza kidogo akachelewa. Lakini pia duration ya labor it is influenced na base interval, mama baada ya miaka mingapi anajifungua, kwa sababu mama ambaye amejifungua after 2 years anaweza pia akajifungua kuliko huyu ambaye anakaa after 5 years. Psychological state, unakuta yule mama ambaye sasa ni mimba ya kwanza anawaza nitajifunguaje, kwa anaweza katake times, but also there is a fetal presentation and position. Unakuta mtoto amelala vibaya, mtoto amepresent kibaya, and the fetal eyes, pelvic shape, unakuta wengine wana abnormal pelvis, ambayo normal pelvis ni gynoid pelvis, ambao kwamba a female pelvis ambao inasaidia mama aweze kujifungua kawaida. Kuna kuta mwingine ana android pelvis, patiploid pelvis, kwa anaweza akachukua a long time hadi anajifungua. But also there is character of uterine contraction. Kuta wengine wana uchungu hauongezeki, au uchungu ni mwingi lakini hakuna kinachoendelea. Vitu vyote vinavyo vika influence labor. Kwa kabla ya kuona physiologies lazima tujue ni vitu gani ambavyo vina influence labor, vitu gani ambavyo vinaweza kumsaidia mama akajifungua au vikampelekea mama akachelewa kujifungua. Yeah, but also great parts of labor is taken by the first stages of labor, and the active labor to be completed within 12 hours for prime gravida, and the multiparous to be is 6 hours normally.
kwamba ili mama aweze kujifungua, hatua kubwa ambayo inamchelewesha ni hatua ile ya first stage of labor, hatua ya kwanza, hatua ya uchungu. Mama akishajifungua, hizi stage zingine sawa, zingine zikapata complication but haziwezi kutumia muda mrefu sana. Kwa hiyo stage kubwa mama ili aweze kujifungua ni ile stage tu anapokuwa anasikia uchungu. Kwa hiyo baada ya uchungu mama hana shida yoyote. Kwa a great part of labor it is in the first stage of labor. Na kwa mama wa kawaida ili uweze kucomplete hii first stage of labor, kwa mama wa kawaida ambao ni gravid ones, normally unafika hadi masaa 12, but also they can prolong beyond of this one kulingana na physiologic yake, lakini pia kulingana na vile ambavyo tumeviona hapo juu. Hawa multiparas ambao wamejifungua watoto zaidi ya wawili, zaidi ya watatu, wanaweza kachukua hata even 6 hours, but also they can go up to 8 hours. Yeah, that is like so. Yeah, let us see the physiologies. Kwa nini nakuta mama anajisikia uchungu? Kitu cha kwanza ni uterine actions. Usually hii inakisaidiwa na vitu vifuatavyo. Fundal dominance ya kwanza. Each uterine contraction start in the fundus near one of the cornua and spread across and downward. Kwamba uchungu wa mama unaanzia kwenye sehemu inayoitwa cornua. Hii cornua ni sehemu iliyo kwenye isthmus of the upper part of the uterus. Kwa pale kwenye within the cornuas, it is the pacemaker of the uterus. Informations, mtoto akishakamilika na already to be delivered, information is sent to the brains. The brains inarudisha the feedback, ina stimulate the cornua, and within the cornua contractions zinaanza. It is like the pacemaker of the heart, sinoatrial node. Within the sinoatrial node, it is a pacemaker of the heart. Ni pale ambako contractions or heartbeats of the heart zina start pale. So within the cornua ni pale tu kwamba mtoto ameshakamilika, na so ameshakamilika, information is sent to the brains and interpretation dance, so feedback inarudishwa na kuanza uchungu. Kwa kitu ambacho contractions au uchungu unaanzia kwenye cornua of the uterus, of the upper part of the uterus. The contraction lasts long in the fundus, where it also more intense, but the peak is reached simultaneous over the whole uterus, and the contractions fade from all parts together. The process enables cervix to dilate and strong contracting fundus to expose the fetus. Ni kama kawaida tu kwamba hizi contractions sawa zinaanzia kule, lakini lazima muscles, kwa sababu uterus it is made up of muscles. Kwa zikisha spread across downwards, uterus ita contract, but there is a time it relax, it fade, kwa sababu originally muscles contract and relax. So lakini pia muscles of uterus zinapokuwa zina contract zina enable cervical dilatation. Na hii cervical dilatation ni kwa sababu kwamba njia ifunguke imsaidie mtoto aweze kupita. Second one is polarity. Hii polarity ni it is a neuromuscular harmony that prevail between the two poles or segments of the uterus throughout the labor. During each contraction, these two poles act harmonize. Hii ni harmonization ambayo inatokea between the upper part of the uterus or segment of the uterus and the lower part of the uterus. Kwamba the upper part of the uterus is for contraction and this one is for relaxation. Kwamba ili kwamba progress iweze kuendelea vizuri, lazima harmony itokee kati ya sehemu ya juu ya uterus na sehemu ya chini ya uterus. Sehemu ya juu ita contract, but this one sehemu ya chini ita relax. So harmonization kati ya kile between upper part and lower part inaitwa polarity. Kama polarity it is disorganized, hapata kuwa na any harmonization. So mama atakuwa na abnormal uterine contractions, anaweza
kuwa severe uterine contractions au poor uterine contraction, because muscles in nature must contract and must relax. So if no harmonizations, no, there is abnormal uterine contraction. The upper part is how I have said, the upper part or pause contract strongly and retract to expel the fetus. Sehemu ya juu ya uterus lazima icontract ili kwamba iweze kumtoa mtoto, lakini sehemu ya chini yenyewe ina retract, ile hapo contract slightly and dilate to allow the expansion of the fetus. Kwa hii inavyo contract, hii kuna harmonization inafanyika, lower part ina contract slightly au ina dilate, ambapo ni tractions, ili kwamba iweze kusaidia cervical dilatation. It is if polarity disorganized, as how I have said, the progress of labor is inhibited. So in order labor to continue, there must be polarizations or there must be harmonization. Contractions and retraction, the process of shortenings and relaxations of the muscle fibers of the uterus. Contraction na relaxation ni ile hali kwamba muscles lazima contract and relaxation. Kwa ni kitendo cha contraction and relaxations of fibers of the uterus, like other muscles, assist in the progress expansions of the fetus, whereby the upper segment of the uterus become gradually shorter and thicker and its cavity diminish. Kwa sehemu ya juu kama kwenye left ventricle it is sick. So if it is sick, yenye kwamba ina push au ina pump blood to all parts of the body. So ili kwamba sehemu mtoto aweze kutolewa tumboni, hii sehemu ya juu ya uterus lazima icontract na ina become thick and short, ndio kwamba iweze kupush mtoto a descend au a engage. Cause upper part lazima it be shortened, it be thick like the left ventricles of the heart, because it pumps the blood to all part of the body than the right ventricles. That supplies the blood only to the pulmonary veins, no pulmonary arteries. Labor contractions occur every 15 to 20 minutes, last for 30 seconds. Ule uchungu wa mwanzoni, mama ambaye anaanza kusikia uchungu, normally huwa unatokea after every 20 or 15 minutes, na huu ukitokea unaisha ndani ya sekunde 30. Usually unakuwa ni wiki, na maza anaweza kuaccept pia kautolerate. Na pia maza ukimuuliza nasikia tumaumivu tudogo, kumbe ile ni weak labor, a slight contraction. But also ends in the first stage, occur 2 to 3 minutes, intervals, last for 50 to 30 seconds and are very powerful. Pale mama anapokaribia kujifungua, ule uchungu unakuwa ni very strong, na ule uchungu unatokea in each every 2 minutes or 3 minutes, lakini utadumu ndani ya sekunde 50 hadi sekunde 60. Yeah. Na pale mama anakuwa na complain maumivu kubwa sana. Ukimgusa mama ambaye yuko psychologic anasikia maumivu sana. So hiyo ni strong contraction, na ukigusa kwenye tumbo you'll feel very firm, kama kwenye paji la uso, very firm. Formations of the upper and lower uterine segment. At full terms, the body of the uterus has divided itself into the segment which are anatomically distinct. Kwamba mtoto anapokuwa tayari ameshakuwa na yupo tayari for delivery, kama tulivyoona tu kule, uterus inajigawa
kawaida upper part and lower part, na hiyo kwamba upper part main ina concern for contraction and kama nilivyosema it is thick and muscular, kama nilivyoeleza kwamba ni kama the left ventricle, but also lower part is prepared for distensions and dilatation of cervix and the thinner kama right ventricle, yenyewe ni for dilatations na for expansions of the fetus. Retraction legs. A ridge form between the upper part and the lower uterine segment, which is known as the retraction ring or bundles of ring. Kwamba between the upper part and the lower part of the uterus kuna kilingi fulani kinafomika katikati, na hichi kilings normally ndio kina concern katika harmonization, kwamba a ridge form between the upper and lower uterine segment, which is no retraction rings. The normal retraction rings lies as upper uterine segment contracted. In short, retraction rings or bundles of rings in for harmonizations, kwamba it lies up as upper part of uterus segment contract. So after contraction pia itashuka down, si not to allow relaxations of muscles. It means inashuka down ni kwenye lower uterine segment. For this one, it is for harmonizations. Cervical effacement. Kama tulivyoona, cervical effacement is the drawing up of the cervix or taking up of the cervix, thinning. It is a gradual cervical thinnings, but also shortenings of cervix, softenings of cervix and taking up. So hii tumeshaona kule, cervix ina become shortened, ina become thinned, soft and it is loaded up. Okay, charge. Okay, it has continue. Cervical dilatation. Dilatation of cervix is a process of the enlargement, kama tulivyoona ni enlargement of the external of the cervix from a tightly closed aperture to an opening large enough to permit passage of the fetal head, kwamba cervix ilikuwa imefungwa kwa ina open in order kwamba kwa lao mtoto aweze kuzaliwa na hii huwa ina a full opened cervix measure about 10 centimeters kama tulivyoona kule. Blood shows also we saw it in blood show, nimeshaelezea kwamba ni zile bloods like mucoid stained ambazo zinakuwa zinatoka pale tu mama anavyoanza uchungu, na hii kwa sababu ya openings of the cervix and removing of the cervical plaque which formed during the conception. Causes of the onset of labor. Ni kitu gani ambacho kinasababisha onset of labor? Japo tumeona physiologies of labor, but and this one is part of the physiology of labor. Kitu ambacho kinasababisha the onset of labor. Hormone. Ya kwanza ni hormone. Kuna release of oxytocin, ambayo oxytocin it is produced by hypothalamus and it is released by posterior pituitary glands. Hii toko ni oxytocin inasaidia katika uterine contractions, lakini pia inasaidia katika management of said stages of labor. Kwa hiyo oxytocin inavyotolewa tu baada ya mtoto kukomaa na akiwa tayari kuzaliwa, it is secreted ili kwamba imsaidie mtoto, isaidie uterus contract, mtoto akapate kuzaliwa, na inakuja collect kwenye uterus muscles of fibers. But also kuna altered estrogen and progesterone ratio. Mama anapokaribia kujifungua
kuna alterations of this hormone estrogen and progesterone. Kuna secretion of this hormone zinakuwa nyingi. Estrogen in nature, it is a vasoconstrictor. So if it is a vasoconstrictor, it works, it stimulates uterine contraction. Progesterone is a vasodilator, so this go and act kwenye lower parts of the uterus, but estrogen acting on the upper part in order to stimulate it to contract. So it is a vasoconstrictor, this is a vasodilator. All of this zinasaidia katika mama aanze uchungu. Biochemical, kuna release of prostaglandin, especially prostaglandin E. Prostaglandin E inasaidia katika uterine contraction and stimulate uterine, inafanya kazi ya stimulation of the uterus to contract, na hii pia inasaidia katika ile initiations of labor. But also mechanical factors. Kuna formation of four waters. Four waters ni amniotic membranes ambao confines kama haijarapture unakuta imebudge. Kwa inapokuwa ina budge inakuwa ina pause au ina initiate pressure like, ambapo hizo pressure like zinaweza zikachangia mama aanze kusikia maumivu. Lakini pia hiyo four waters inatumika kusaidia mama njia iweze kufunguka. Lakini general fluid pressure, it is like that one. General fluid pressure, a pressure from the fluids in the amniotic membrane. Also, this stimulates the uterine contraction. Pressure from the presenting part, pale mtoto anapokuwa na engage kwenye pelvic inlet. Kama tunavyojua kwamba the smallest area has a pressure, kwa anaenda kubana ile areas, kwa ana pose the pressure like, ambayo pressure may stimulate uterus to contract. Kwa pressure from the presenting part also inachangia katika uterine contraction. But also ruptures of the membrane. Chupa ikishapasuka, literature zinasema kwamba there is a stimulation of the anterior pituitary gland to release the prostaglandin hormone. Rupture of membranes inasaidia katika release of prostaglandin hormone ambayo inasaidia katika initiation and stimulation of uterine contraction. Fetal axis pressures, hiyo the first presenting part, it is like the pressure from the presenting part, it is like so. Kwa axis of the fetus hata zenye may contribute into initiation or may pose a pressure like, ambayo itampelekea mama aweze kusikia uchungu. Recognition of first stage of labor. Wewe kama muuguzi au kama mkunga, kivipi utatambua kwamba mama tayari ipo katika first stage of labor? Utawezaje kutambua kama mama tayari ameshaingia kwenye first stage of labor? Kitu cha kwanza, kuna presence of blood show. Lazima mama utamuuliza kuna vidamu vimetoka huku chini. Kama kweli vipo, mama atakwambia kuna vidamu vimetoka. Muda gani? She will tell you. But also you will assess contraction, Braxton Hicks contractions. You will assess contraction, utaona types of contractions ambazo ni true labor and forced labor. But also painful rhythmic regular contractions. Namna ya kutofautisha kati ya contractions, forced contractions na true contractions. You shall see. Kwa lazima muulize mama, uchungu umeanza saa ngapi? Unajisikiaje? Unaanza kuumia wapi? Yeye maza atakwambia. Ruptures of membranes, chupa kupasuka. Unamuuliza mama, chupa imeshapasuka? Yes, she will tell you. If has been ruptured, atakwambia at what time the amniotic membrane has been ruptured. She will tell you. So this one, all of these are factors
sababu ambazo zitakusaidia kurecognize kwamba mama tayari ameshaanza the first stages of labor. Cervix dilatations as confirmed by midwife. Ukifanya Papa-Yonic examinations, you confirm if cervix has been opened or no. Kwa iweze kuconfirm sasa kwamba mama tayari ameshaingia katika first stage of labor, ana complain pain, ana blood show, mfanya cervix examination tayari imeshafunguka cervix. Lakini if kuna rupture of membranes, mama chukua imeshafunguka. Kama hivyo vyote vipo, basi ujue mama hajaanza the first stage of labor. How to differentiate between true labor and false labor. Muda mwingine unakuta mama ana complain uchungu, au muda mwingine mama anaanza complain uchungu kabla ya muda wake. So jinsi gani tunaweza how we can differentiate these two types of contraction, or these two types of labor? Forced labor. Let us start with forced labor. False or spurious. This forced labor begins and remain irregular. Ni uchungu ambao it start, lakini how irregular? It means no increase in durations, no increase in frequency, no increase in intensity, but no cervical dilatation. Unaanza hivyo hivyo but unabaki hivyo hivyo. And felt first abnormally and remain confined to the abdomen and often disappear with ambulation. Normal labor, it start from the back, but this one always or normally start from the abdomens, normally from the lower abdominal part. So it start from the lower abdominal part and remain to the lower abdominal part, confined to the abdomen. And these contractions may shut down or may disappear pale mama akianza ambulation, akitembea kidogo anakusaidia uchungu ukaisha, kulingana na physiology ya mwili wa mama. But also do not increase in duration, kama nilivyosema, frequency and intensity, kulingana na muda jinsi unavyoenda. Mama anaweza kukulipotia kwamba nimeanza kusikia uchungu since, kama labda to say since saa 4 and akaja hospitalini saa 8. From that saa 4 hadi saa hivi unasikia tu uchungu upo tumboni, umenibana, nasikia maumivu sana. Kwa that one it is a forced labor. But also no retraction or dilatation of the cervix. Forced labor does not involve the retractions or dilatation of the cervix. This is because there is a contractions of the upper part of the uterus, but no relaxation. As how I've explained, the muscles must contract and must relax. If there is no relaxations, no any progress, so this one may remain confined to the abdomen. If remain that one, it means the lower part of the uterus will not relax. So if not relaxing, no cervical dilatations, but a good uterine contractions must contract and relax. If relax, it allows for cervical dilatation or cervical openings. So a mother may report, and if you perform Papa-Yonic examination, no any cervical discharge, no, there is no cervical dilatation. True labor. True labor. This one, it is inverse, or it is an opposite of the forced labor. This always begin irregular but become regular and predictable. Uchungu unaanza irregular, but as the time goes on, it become regular and predictable. Yani unaongezeka in test, duration and frequency. But also felt first lower back and sweep around to the abdomen. Huwa unaanzia chini ya mgongo, then una sweep back to the abdomen, and some others una sweep to the thigh. Lakini
uchungu ambao ni forced labor unaanza kwenye abdomen, unabaki hapo hapo na utoke, but this one unaanza kwenye lower back and sweep to the abdomen, then to the side, but in wave continue no matter what women's level of activities. Utaendelea hata kama mama ana kazi gani, lazima utaendelea. But also increase in duration, frequency and intensity. Lazima uongeze kulingana na muda unaozidi kwenda. Duration, frequency, kwamba unatokea mara ngapi ndani ya dakika 10, lakini pia firmness. It is soft, it is moderate, or it is very firm. Yeah. But also achieve cervical dilatation. Midwife or any medical practitioner akifanya pelvic examinations ataona cervical dilatation tayari imeshafunguka, because there is a contraction and relaxations of the uterine muscles that allows cervical dilatation. Yeah. After seeing that one, let us see the phases of the first stages of normal labor. As how I have said it was part of introduction, kwamba first stage of labor ina pia phases. Let us see this one, phases of first stages of labor. Phase 1. This it is called latent phase of labor. Latent phase of labor. Uterine contractions is very many. Kwamba hii ni phase ya kwanza, pale tu mama anapoanza kusikia uchungu, mtoto ameshakamilika, hiyo tayari mama anaingia katika latent phase, yani phase ya kwanza, phase ya kwanza ya uchungu. Kwa hiyo latent phase, na hii phase it is characterized by uterine contraction is very mild, because there is a mild uterine contraction, but also they are irregular and forceful enough to cause much pressure on the cervix. Is irregular and can increase into forceful in order kwamba kusaidia cervix iweze kufunguka, but they are not so much forceful as a contraction. Cervix slowly becomes shorter and softer. This is known as effacement. So cervical effacement is characterized in the latent phase, but in some moments you can find these ones it occurs in the active stages of labor. Shall I say it? But also this phase it is characterized cervical dilatation, it dilates from 0 to 4 centimeters. As literature says, they dilate from 0 to 3 centimeters. This is according to literature, but normally dilate from 0 to 4 centimeters. Ukifanya PV examination katika latent phase, mama ameshaanza uchungu, na kufanya utakuta hizo mama ipo ana 1 cm, 2 cm, 6 cm or 4 cm. Kwa tayari iko kwenye latent phase. And 4 cm kama nilivyosema, vitabu vingine vinasema 0 to 3 cm kulingana na literature review za watu wengi, but all of them are correct. The frequency of uterine contractions at this stage is from 1 to 3 per 10 minutes in normal labor, and each contraction lasts for less than a minute. Kwamba hizi contraction zinaweza zikatokea mara moja tu ndani ya dakika 10 au mara 2 au mara 3 kulingana na physiology ya mwili ya mama, lakini normally unakuta zinatokea mara 2. Normally zioccur 2 times in 10 minutes, and the uterus may become firm and more prominent with every contraction. Pale mama anaposikia maumivu, uterus ina become firm and more prominent. Yeah. In some women, labor pains start at the back, kama nilivyosema. This is more likely if the head of the fetus is more posteriorly placed than the place on the mother's spine or gamete. Uchungu unaanzia kwa sababu
especially pale mama mtoto wake amepresent au ametanguliza kichwa. Unakuta kile kichwa kina press kwenye ligament la ligament. Sasa mama anaanza kusikia uchungu, maumivu. Hii tutakuja kuona vizuri katika session inaitwa occipital posterior positions. Mama anafeel maumivu makubwa sana. Phase 2. Phase 2 it is called active phase of labor. This is a phase where the uterus contracts more frequently and the pain is maximum. Ni phase ambako mama uterus ina contract more frequency. Yani kwamba ni contractions zinatokea kwa karibu within 2 to 3 or 5 minutes, na zinaweza kutokea even 3 times or 4 times within 10 minutes. Uterine contraction kama nilivyosema occurs within 3 to 5 minutes and last for more than a minute. The uterus become hard and more prominent as the pains increase and softer as the uterus relax. The pains sometimes start at the back and radiate down to the thigh. As I have explained, maumivu yanaanzia kwenye lower back and yanasweep kwenye lower abdomen, lakini pia can radiate to the back or to the thigh. Later on, the end of this stage, the pains come even more frequent and appear landing to each other in quick succession. Uchungu unakuwa mkubwa sana na una cross each part of the uterus. The cervix ina dilate from 4 cm to 8 cm. This is according to maternal books of nursing. As the book says, mother dilate from 4 cm to 10 cm. All of them are correct. Women whose water have not ruptured at the onset of labor can experience a gush of water flowing out the vagina at this stage. Kama machupa yake haijapasuka, at this stage the membrane may rupture and labor may progress, kwa sababu we have seen that if the membrane rupture, it stimulates the release of prostaglandin hormones that lead to stimulate of uterine contraction. Phase 3 of labor, or it is called transition phase. Hii inaitwa transition phase kwa sababu gani? Vitabu vingine vinazungumza kwamba kuna 3 phases of first stage of labor: latent phase and active phase. But as the book says, no 3. This means latent phase, active phase and transition phase. Kwa nini inaitwa transition phase? Kwa sababu ni transition kawaida inaitwa ni mpito. Kwa hiyo this one it make a transition kati ya second stage of labor and the first stage of labor. Yani ina switch from the first stage of labor to second stage of labor. Now we seen this one transition phase. Cervical dilatations in a dilate from 8 to 10 cm. And at full dilatation at the end of the first stage of labor, the cervix is about 10 cm kama tulivyokuja kuona, ambao inaitwa 4 inches. Transition phase of labor. Since the maximum diameter of the fetal head is also 10 cm, once it is in normal position, the baby can be born easily through the cervix. Kwamba normal diameter, fetal diameter and the cervix, they correlate. From here to here, by parotid diameter it range from 9.5 to 10 centimeters. So it correlates to
cervical dilatation, full dilated. Kwa cervix ikishafunguka sana, mtoto anaweza akazaliwa at any time kwa sababu it is full dilated. Hi, let us see these last sessions. Last objectives are objective. How to care, how to manage a woman in first stage of labor. As a midwife or as a nurse, how we will care a mother within the first stage of labor. Our principle of management of this stage is to prepare the patient to have a safe vaginal delivery and carefully monitor the vital signs for early detections of deviation from normal. Principle yetu ni kumwandaa mama hii mama aweze kujifungua vizuri, aweze kujifungua mtoto ambaye yuko vizuri, lakini pia even mother atakuwa vizuri. This is our principal management ya first stage of labor. Kwa ni kumwandaa mama, kumtengenezea mazingira mazuri ili aweze kujifungua katika mazingira mazuri, mtoto pia ajifungue pasipo kuwa na shida. Thorough general and obstetrical examination is done as soon as labor pains start to plans for an complicated labor. Mama tu anavyokuja hospitalini or to your area of working, kichwa kwanza lazima ufanye thorough obstetric and general examination, of forecasted examination and general examination. Lazima quick assessment uzifanye ili kwamba uweze rule out vitu ambavyo vitaweza kupelekea mama apate shida, na uweze kumsaidia mama ajifungue pasipokuwa na shida. To check for a normal fetal heart rate and to exclude cephalopelik disproportion, CPD, we shall see it, where the diameter of the fetal head is larger than the mother's pelvis. We shall see it. Unakuta kichwa cha mtoto ni kikubwa kuliko pelvis ya mama, au pelvis ya mama ni ndogo kuliko kichwa cha mtoto. This we shall see it in abnormal labor. So ili uweze kumsaidia mama anapokuja tu clinic, lazima ufanye thorough examination or quick head to examinations. Tuanze. Procedure kwanza, you as a nurse lazima uanze na admissions procedure. Cha kwanza, you have to welcome the mother and her partner. Mkaribishe mama pia na ndugu ambao wamemsindikiza kama ni mume wake. Welcome her. And on arrival lazima msalimie mama. Introduce yourself. For example, I'm Mbikize, a midwife. I'm here to serve you and to listen you. Jitambulishi katika lugha nzuri, usiwe mwenye hasira, mkaribishe mama kwa furaha. Lakini pia inform the relative to wait. If you are in admission room, waambie ndugu subirini kwanza tumpime mama, then I will give the feedback. On examination, check sure. Angalia kama tulikuwa tunasema, muulize mama, check sure, kwa sababu iko tayari kwenye examination bed. Check sure. Angalia rupture of membrane, kama you can't see it, muulize mama. Mama, chupa imepasuka, atakwambia. Kuna damu vinatoka, ndio. Atakwambia. But also regular uterine contraction with progressive cervical dilatation. Hivi vitu vyote ni vya muhimu sana on examination bed. Utaangalia contractions but also utaangalia cervical dilatation. Angalia kama mama uchungu umeshaanza. And after all neuro, the last is cervical dilatation. Perform vaginal examination in order kujua kwamba je, mama hata kama namlaza, najua nani tupa imepasuka, amedilate katika sentimita hizi. You have to know. He's on examination bed or even if not, kwa sababu tayari mama umeshamadmit, hata kama hujamlaza kwenye kitanda, labda is on sitting kulingana na hali yake. Take history taking.
information from the mother. Muulize kama nilivyokuwa nasema, muulize damu imeanza lini, uchungu umeanza lini, imetoka saa ngapi damu, chupa imepasuka saa ngapi, nimbangu any obstetrical history, take it. Ask the mother onset of contraction, nilivyosema, rupture of membrane, passage of liquor, and a show ambao ni blood show, and any other bilateral bleeding. Muulize mama and she will tell you. Physical examination. Hii ni physical examination in order to examine the mama. General condition ya mama. Je, is sick? Mama anaweza kuwa amesweat, facial expression, anaonekana anasikia maumivu sana. Facial expression itakwambia physical examination. Mwangalie mama if is exhausted, is anemic, check the conjunctive pain, but also dehydrated, the skin tag, and the edema. Hivi ni vitu vya muhimu. Edema, kwa to check edema kwa sababu a severe edema inaweza ikakupa diagnosis nyingine ambao ushall see it, ambao maybe the preeclampsia or the gestational hypertension. Check the vital signs, blood pressure. But here you have to know, in order to rule out, know the constants of this parameter. Blood pressure, normal constant, 120/8. To pregnant mother may go up to 135/170 or 75 to 185. So below or behind or above that one, you will know it. This mother, I must do and this and this. Temperature, pulse rate, and respiration. These are signs of life. Check that one. But also abdominal examination. After that abdominal examination, you will start with inspection. Inspect the size of the abdomen. Inspect the shape of the abdomen. Shape may be is normal, is round, or is pendulous of abdomen. Check if mothers have previous scar, but also check if a mother there is a linea nigra, striatal abdominis, all of that one. Striatal abdominis and linea nigra, this is due to progesterone hormones, due to conceptions. Check that one. But also if a mother have a previous scars, even if a mother is unconscious, itakuwa tu kwamba this mother alifanyiwa operation. So in your law of management utaanza tayari kujiandaa kwamba this mother anaweza akajifungua kwa cesarean sections. You can plan a type of delivery for the mother. But also palpations. Palpate the fetal rise. A lie. A fetal rise, this it is a relations, refer to the relations of the long axis of the fetus to the long axis of the mother. Check that one, if it is longitudinal or transverse or is oblique. Check that one. But also presentation, you can find the fetus is presented in vertex presentations, bridge presentation, shoulder presentations, or has presented the compounds we call fingering or the footling. Attitudes, is a designated point of presenting part to maternal pelvis. Check it. And the positions of that is the attitude. That is light occipital anterior, light occipital posterior. Check it. But also check the engagement per abdomen and the contraction. Assess the contraction, kama contraction zake zinakuwa mara ngapi ndani ya dakika 10. Je, they are strong, they are moderate, they are slight. Check that one. Auscultation, fetal heart rate and rhythm. Lazima ufanye usikilize mapigo ya mtoto kwa kutumia pinad fetoscope. But also you can, if you not hear
the fetal test. You can use it by CTG, cardiotocograph monitors, but also Doppler, fetal Doppler may help you to determine the fetal heart rate. Papa John examination indication to make a positive diagnosis. Lazima ufanye Papa John examination ili uweze kujua mama sasa ameshaanza leba. Je, ana sentimita ngapi sasa? Lazima ufanye Papa John examination. Lakini also to exclude cord presentation or cord prolapse after rupture of membrane. Mama, if his membrane has been ruptured, you can find the cord of the fetus is presenting, or if it's not presenting, the cord has started to descend. So that one, it is a cord prolapse. So if we find that one, act promptly and manage mass as an emergency cesarean section. Cervical dilatation, but you can, unaweza ukajua hii mama amedilate sentimita ngapi, and katika sentimita you plan the plan of care, a nursing plan. To feel membrane intact or ruptured. Feel kama chupa imepasuka or not, lazima utafeel. If it is intact, it is budged, utafeel. But also assess the progress of labor. Stations. It is pavagina, but abdominal it is engagement. Position ya mtoto kama nilivyosema, is it right hospital anterior or right hospital posterior or left hospital anterior or not? Check that one. Presenting part. Je, amepresent breech au ni vertex? But also check the moldings. Tushaona moldings and overlappings of the fetal skull bones and the capped pseudonia. Findings in vaginal examination report be like. Kama baada ya sasa kufanya hivyo, you have to report your findings ambavyo umevipata baada ya kumwexamine mama. External genital, Hess. If it is Hess, kama labda pale tu kabla ya kumfanyia mama examinations, sehemu ya nje ya kwenye sehemu za siri, je, kuna lashes, kuna swelling labia, lakini pia utaexamines if Mars has a signs of HPV virus, papillomavirus na vitu vingine vya kuweza kuexamine pale. But also you examines and viupele maybe a signs or a symptom of diagnosis of a certain disease. But also general condition of the vagina. Unavyoingiza vidole usinze vagina, is it warm, moist, hot, dry? A dry may indicate signs of dehydration. So normally we taught moist, warm and moist. Normal for normal labor, ni warm and moist. Cervix, is it thin, soft, thick, rough, or it matters? You will feel it when you conduct vaginal examination. The cervical os or uterine os, is it dilated or not fasted? You will feel it. So you record it to the pathographs or to maternal part where you are required to document in the part of pathograph. But also for water, is it budged, flat or ruptured? Utarecord. Presenting part umeona nini, vertex, ni breech, utarecord. Molding, is it nil, mild, excessive or ni severe? Utarecord kama molding umeiona au hapana, na hiyo ni aina gani ya molding. But also pelvic cavity, je, ischial spines, are they prominent? Sacrum, is it budged? Sacropromontory, is it budged? Pubic arch, ecog, is it soft or is it elastic? And pubic angle.
recordings, it is a good nursing management. But also katika vital signs utakuwa kurekodi na kupima hii vitu. Half hourly maternal pulse, mapigo ya moyo ya mama lazima tuyapime each half hourly. Contraction pia tuzipime half hourly, nusu saa. Lakini pia strength and frequency, fetal heart rate, lakini zingine lazima tuzipime half hourly. Kwa vitu vya kupima half hourly kwa mama ambaye ameshaanza uchungu ni mapigo ya mtoto, mapigo ya mama, contraction. Vitu tunapima half hourly. Lakini pia saa 1:30 hadi saa 2 tunapima bladder, tuna empty bladder. But also kwa sababu tusipo empty bladder, if a bladder is full, itazuia mtoto asengage au asidescend, kwa sababu it is full and it hamper the descent of the fetus. But for hourly we monitor all the blood pressure, temperature, abdominal examination, vaginal examination, urine test, acetone and albumin. Kwa vitu vya kufanya ndani ya masaa 4 tu mama ukishamlaza ni pressure, temperature, abdominal examination. But also PV, vaginal examination. Usimuingize mama labor room alafu unaanza kumfanyia examination after kila muda unaingiza vidole. You introduce infections, microorganisms. In order to have a standard deliveries, a safe deliveries, you have to do this one for hours. Urine testing, acetone and albumin. Investigation, hematologies, hematocrit, vyote lazima mama pimwe. Hemoglobin, blood group, rhesus factor, cross match, vyote ni vya pima mama. Emotion support, you as a nurse, you have to mama support emotionally. A good midwife will give comfort, live pains, make strength, prevent exhaustion, maintain a cleanliness, sepsis and avoid trauma of injury. Lazima mama support, uvae viatu vya mama support. Take example, if angekuwa ni ndugu yako, kwa lazima mama support, kwa sababu unakuta either is confused au anawaza atajifunguaje. So msupport, mpe moyo mama. Emotional support. Prevent complication, recognize early and prompt act. Kama labda umeona mama ana cephalopelvic disproportion, lazima wakati prompt. Mama ana previous scar, lazima wakati utoe taarifa. Lakini pia umeona kuna deceleration of fetal heart rate, toa taarifa. Lakini pia umeona meconium baada ya membrane rupture, au umeona kuna cord prolapse, lazima uwakti haraka, kwa sababu usipakti haraka itakuwa ngumu. Lakini pia unampeleka mama ajifungue katika apate wakati mgumu, na atajifungua anaweza kupata complication, pia anaweza kupoteza mtoto. Kwa hiyo lazima wakati promptly. Fear of labor, unakuta kina mama wengine wanaogopa kuzaa, wanawaza watajifunguaje. Cha muhimu wape psychological support. But also kwa wenzetu wanaruhusu hadi husbands they enter into a delivery rooms, ili kwamba kuweza kuwapa psychological support for a while. Mume wake anaingia anampa psychological support for a while, then anatoka, ili kwamba mtu apewe psychological support na abi help psychologically. Kwa lazima apewe kampani. The nurse midwife must be sympathetic. Lazima uvae viatu vya mama, kwa sababu usipovaa viatu vya mama utamweka mama aidha apoteze mtoto au yeye apoteze maisha. Understanding the patient need and the kind, because some women in labor are sometimes irritable. Not only must the midwife is there to give emotional support mama ili aweze kupata mtoto. Teki kwamba huyo mtoto ni mtoto wako, au huyo mama ni ndugu yako.
She must demonstrate for her compassion by weight induction. Mama anakwambia, mama, najisikia hivi, najisikia mkojo, usimjibu vibaya. Najisikia kusukuma, usimjibu vibaya. Mwambie mwambie tu kwa uchangamfu mzuri, au kama una kazi mwambie, haya mama nakuja. Na sio kwamba mwambie unakuja afu usiende. Hapana. That is not a good nursing management. So normally kwa sababu labor ward it is divided room 1 room 2, so just stay there usimaga, so that you help any complication, any needs from the mother, msaidie. Companionship kama nilivyosema inahitajika kwa mama ili aweze kumsaidia psychologically. Relief of pains and the promotions of comfort. Back explanations of labor. Muda mwingine mama anakuta na complain severe back pain, so you can rub her, to his back. Inasaidia ku love pains kidogo, na mama anakuwa psychologically well. That during labor, mama wakati anakaribia kujifungua ili asipate shida, kwa sababu wakati anajifungua mama anaweza kachelewa. Kwa sababu gani? If the cons is full of pieces, ina hamper descent of the fetus. Na wakati pia inaweza ikikuletea mazingira magumu wakati mama anajifungua, anaweza akajisaidia sana. Kwa hiyo unatakiwa kumshauri mama ale vyakula ambavyo light foods kama chai. Chai also inasaidia increase of contraction, but also inamsaidia kumpa nguvu. Contraction kwa sababu gani? Kwa sababu mwili kuna nicotines ambazo hizo naturally hizo nicotines they are vasoconstrictor and they do act to the muscles and stimulate contractions. But also digestive biscuit hivi vinamsaidia, ambavyo kwamba hawezi akajisaidia sana wakati anajifungua. Kwa asili wali ase gari, hapana. Hivi kwa kawaida asilimia kubwa ni chai tunapaka na mama. But also avoid dehydration. Prolonged labor can present serious. Mama unamwona ni prolonged, you can resuscitate a mother, we say normal saline or D10 or the dextrose D5 or D10s. Attention to the bladder. A full bladder will prevent the head from engaging empty bladder every 2 hours. Lazima empty bladder, mwage mkojo, au mama unamwambia mama shuka ukojoe kama uchungu bado hujawa, kwa sababu kama bladder imejaa kama nilivyokuelezea, inaweza kupelekea mama mtoto asishuke. Lakini pia hiyo prolonged labor pia mama na mkojo may complicate mother into a VVF, vesicovaginal fistula, due to irritations of during the bladder. But also evacuations of the bladder with the catheter. Kama mama she cannot empty herself, you can catheterize the patient so that you evacuating or you empty her bladder, na mtoto anaenda kushuka. Antiseptic dressing of the external genitals inner part of the scene. Mama lazima sio amejisaidia hapo afu namwacha humo, hapana. Lazima mama mfunike vizuri na nguo ambazo ni safi, prevent postpartum infections. Mama anaweza kupata postpartum infection kwa sababu ya uzembe wako, anaenda kubaki kwenye yale manguo. Kwa lazima mama apewe, kama ni mashuka hapo masafi, anapewa shuka nzuri. Lakini boy must be evacuated with enema if necessary. Zamani watu walikuwa wanapewa enema, wana evacuate nini the boy, but kama nilivyosema, inaenda kwa mama aanze kumwandaa vizuri. Lazima ale vyakula ambavyo za light, ili kwamba isikupe shida, lakini pia hata mama asipate shida wakati wa kusukuma. Most women pass this during second stage, ambayo pia inaweza
ikakupa shida, mtoto akazaliwa katika sehemu ambayo sio safi. During the active phase of labor, when the pains are severe, the patient is encouraged to lie down in bed to prevent injury herself. Mama, uchungu ni kubwa sana, mwambie mama alale kitandani ubavu. Lakini pia kulala ubavu kunasaidia blood circulation kwenda kwa mtoto. Mama asale chali wakati wa labor, kwa sababu akila chali na compress inferior vena cava, ambayo inferior vena cava inasaidia katika blood circulations to the uterus. Kwa hiyo kumbe akilala chali anaweza pia akapata fetal distress due to compressions of the inferior vena cava. When the pain is less, she can walk around or sit up in any position she feel comfortable. Maumivu yamepungua, ili kwamba kwa sababu any changing of position wakati wa labor ni ya muhimu sana. Mama silale tu, hata anaweza kutembea hii endezea, tembea kidogo, then anarudi kitandani kwake. Kwa sababu any changing of position inasaidia descent of the fetus. Inasaidia kwa mama silale tu, kama haja centimeter bado ni yuko kwenye latent phase, kwenye active phase 6 cm na ni gabdawani, anaweza kutembea, afanye mazoezi. But be careful, mama anaweza kana chooni akazalia chooni. Kwa sababu akizalia chooni inakuwa ni case. Kwa nini ulimwacha mama akazalia chooni? Be careful. So lazima mama muangalie hivyo. Na anapokuwa anatembea mama muangalie, kwa sababu pia anaweza kupata kizunguzungu akadondoka au akateleza. So you have to be careful. Okay. Now it is end of our session. And the reference is Bennett. You can see our been listed there. Okay, thank you for listening me. And if you have a questions, you can follow me, and then you can ask me where you have not understood, and I can reply to your questions. Hiyo ndio first stages of labor, ambako kwamba mama lazima tumhudumie. Kwa overall yetu lazima mama ujue uchungu unaanzaje, kitu kinachopelekea mama anaanza uchungu. Lazima ujue aina za uchungu zikoje, how to assess contraction. Lazima ujue cell examination and the management of this mother in the first stage of labor. Okay, in the next sessions we shall see session number 2, which is management of minds in second stage by using the patograph. Thank you for listening. See you later.